Hello, xin chào các bạn đã đến kênh Châu Chấu Kèm Tiếng Anh. Mình tên là Châu. Bữa nay mình có lời khuyên các bạn khi mà đang học tiếng Anh là trên Facebook của mình hay có nhiều người nhắn tin kiểu hỏi ý kiến là làm sao mà để được làm sao mà tập được cái giọng tiếng Anh để cho nó ra giống như người bản xứ. Thì mình muốn nói về cái điều này. Thì thứ nhất á, là thực tế là đừng có stress nhiều quá. Tại vì theo mình hiểu á, là người Việt Nam mình học tiếng Anh thì bên đó thì học cỡ lớp 5 lớp 6 maybe cấp 2 mới học. Thì lúc đó mình đã bao nhiêu tuổi rồi, mười mấy tuổi rồi đúng không, 8 9 tuổi gì rồi, thì mình đã quen cái âm Việt Nam rồi. Thì tại vì bệnh nó dạy tiếng Anh quá trễ thì mình đã dính cái giọng Việt Nam của mình trong tiếng Anh quá, cho nên các bạn mà nói tiếng Anh mà kiểu nó có giọng tiếng Việt quá thì đừng có stress quá, tại vì mình nghĩ chắc ai cũng vậy. Các bạn tập giao tiếp, tập phát âm thì vẫn tập, nhưng mà nếu mà không có đúng, không có nếu mà không có giống người Mỹ quá hay là giống người Anh quá, ăn thua các bạn đang học cái giọng nào. Nếu mà học cái giọng Mỹ á, thì nếu mà không có giống người Mỹ quá thì đừng có stress out nhiều quá, đừng có worry là bận tâm hả ta. Well, don't worry too much. Tại vì dù sao nó cũng là ngôn ngữ hai. Với lại các bạn thua mình một điểm là mình có té má mình dạy tiếng Việt lúc mình còn nhỏ, mình nghe lúc mình còn nhỏ. Còn ở bển thì hình như không có cái cơ hội mà nghe tiếng Anh lúc mà còn nhỏ. Mình đang nói là kiểu trước 2 3 tuổi vậy đó. Thì nếu mà mình học cái ngôn ngữ từ cái tuổi đó thì mình mới dễ phát âm mấy cái từ nó natural hơn. Thì bây giờ mình kể về cái trường hợp bên đây nha, tại vì mình là người đẻ bên đây, mình là người sống bên đây. Thì có rất là nhiều người, tại vì nước Mỹ đâu phải là người Mỹ không đâu, nó có nhiều người từ nước khác vô đây. Thì người Việt Nam cũng có, người Trung Quốc cũng có, người Hàn Quốc cũng có, người tùm lum cũng có. Thì có bên đây có rất là nhiều người, họ khi mà họ nói tiếng Anh á là họ có giọng rất là nặng luôn, nhưng mà thật sự là bên đây không có quan tâm lắm. Bên đây nếu mà nói về cái người mà trưởng thành rồi lớn rồi thì không ai để ý tại sao mày có cái giọng gì đâu của mày, tao không hiểu mày đang nói gì. Không ai nói mấy cái câu đó hết trơn á. Cái vấn đề là mình dùng chữ có đúng không, mình dùng câu có đúng không, rồi mình nói chung là mình giao tiếp được không, chứ không ai mà để ý là tại sao cái giọng mày kỳ quá vậy. Không ai, thật sự không ai nói hết trơn á. Người ta quan tâm là thật sự có hiểu mình hay không thôi. Người ta chỉ cần muốn hiểu mình hay không thôi, chứ không có, đừng có quan tâm cái giọng quá. Đúng là mình tự học tiếng Việt á, là mình cái đoạn mà mình sửa cái giọng mình lại để cho nó giống người Việt Nam á, là cái đó mình tính mình làm sao mình làm cuối cùng hết, sau khi mình biết đọc biết viết nè, rồi biết đọc viết, rồi kiểu viết chữ cho nó natural hơn chút xíu, thì sau đó thì mình mới tập sửa cái giọng của mình lại. Nhưng mà mình một lần nữa là mình có cái điểm là mình tập tiếng Việt từ nhỏ, cho dù mình đã quên sau khi mình lớn lên rồi, nhưng mà mình tập lại thì mình vẫn tập được. Mình thấy tập dễ hơn, tại vì mình đã có cái foundation, mình đã có cái basic rồi. Còn ở bển thì vừa bển dạy không có đúng, rồi bển dạy tiếng Anh trễ quá, cho nên nó rất là khó cho người Việt Nam để bỏ hết cái giọng Việt Nam để mà giao tiếp phát âm tiếng Anh giống như người bản xứ. Nó rất là khó, cho nên đừng có bận tâm quá, đừng có stress out quá, đừng có mất ngủ này kia quá. Nó không ai quan tâm đâu thiệt. Bây giờ mình khuyên các bạn là nếu mà muốn học tiếng Anh á thì học đúng chữ nè. Mình muốn nói từ cry, từ khóc thì mình dùng từ cry, đừng có dùng từ khác. Đại khái là vậy. Mình nói sao cho nó ra cái ý của mình.
Rồi cái đó là mình control được, mình học được, mình control được. Còn cái vụ mà cái giọng của mình nó rất là khó để mà sửa, cho nên đừng có để ý quá. Người ta phát âm sao thì mình ráng mình bắt chước làm theo, nhưng mà nếu mà mình không làm được 100% thì dữ lắm thì mình làm được cả 60-70% thì cũng được. Đừng có stress out nhiều quá nha. Thì các bạn cứ cố gắng cứ học tiếng Anh, dù sao cũng được. Oh, sorry, as long as you put in the effort, it's okay. um, just be conscientious of how you learn, and everything will be okay. Just you can control the effort that you put in to learn words, to learn phrases, to learn expressions, to read and write. Like, you guys could copy the way I write. I write in a very professional way. Like, I write in a very correct way. So when I write in my Facebook posts, my Instagram posts, go ahead and kind of study what I do. When I speak, go ahead and kind of copy what I do and try to study why I say the things I say, and try to understand and try to translate what I'm saying into Vietnamese. And even though it might not translate correctly because they're two different languages, the sentence structures are different, it's hard to fully translate one directly into the other. The good thing about what I'm doing and other YouTubers like Dan Hauer are doing is they're native English speakers who happen to speak Vietnamese also. So it's easier for you guys to study what we're doing and really understand how to connect it to Vietnamese, because a lot of my videos I have subtitles in both Vietnamese and English. My subtitles in English obviously are more written to match my intent. My Vietnamese is limited based on how good or bad I am in Vietnamese. So I'm trying to help you guys by speaking as much Vietnamese and English as I can. And even if I speak in English, don't worry about not understanding me, because I have subtitles in both languages. Like, when I was studying Vietnamese on my own, the one thing I needed the most was I wanted to watch a YouTube video of someone speaking Vietnamese, and I wanted correct English subtitles. And even if the English wasn't correct 100%, I needed it to be close enough that I could understand, that I could read the English subtitles and have it be close enough to the Vietnamese, or to what they were saying in Vietnamese, so that I could connect the two languages. The problem with that is when I was studying Vietnamese on my own, I couldn't find any video or any movie with someone who actually wrote good English subtitles. So I had to study Vietnamese by watching Vietnamese subtitles, and I wasn't even sure what I was reading. So that's why it's hard for me to know which words is which, because I didn't have the exercise of translating from one word to this. I could listen to a Vietnamese word and know exactly what the English word is. If I had a few months of doing that, I think my vocabulary would be much better than it is now. But the problem is that it's not, because I had to remove that part of learning and immediately learn Vietnamese by reading Vietnamese subtitles with Vietnamese sound. So I pretty much had to guess a lot of things, and even today I don't know everything, but I'm doing the best I can, and so should you, when it comes to English, of course. So you have a lot of good resources you guys can use to study English. I hope to be someone that you guys could watch on YouTube or Facebook or Instagram. I'm present on those 3 platforms. And just stick to it. Don't stress out too much. Don't stress out about a goal that's not as realistic, because even today I sound okay for a Vietnamese person born here, but when I go back to Vietnam, there are a lot of things I can't say and can't do because my Vietnamese isn't that good. But I don't really stress out about it because I know I'm not Vietnamese. So
I don't feel the need to stress out about it. Like I think đối với người đẻ bên đây thì mình là kiểu khá lắm rồi. Mình nghĩ là nếu mà mình muốn giỏi hơn thì mình phải về Việt Nam maybe 5 năm trời sống bên đó thì chắc mới đỡ hơn. But until I do that, I don't think I'll ever be as fluent. But it's okay. I have a level of fluency that I could deal with, that I could live with, and that's okay with me. And I think a lot of you guys will be happy to be able to speak English the way I could speak Vietnamese. And I'm going to share with you how I learned Vietnamese. I already did a video where I told you how I learned Vietnamese. And I hope that inspires you. And I hope you guys would like copy what I did and do the same thing with English. That might help you a lot. Whether it be singing songs, I don't care what you do. Do whatever works for the way you learn. We all learn in different ways. That was the way that worked for me. So whatever way is easy for you to learn, go ahead and do that. And I just wanted to say, don't feel too stressed out about giọng tiếng Anh Mỹ or giọng tiếng Anh, giọng tiếng Anh Úc. Who cares? Just don't worry about it. You guys are Vietnamese. Just accept that you're Vietnamese, and just learn the best you can, and that's it. No one cares if you guys ever have a chance to come here or visit here or tour here, nobody cares that you have a Vietnamese accent. Like, no one cares. They just want to be able to understand you. So study words, study parts of speeches, study grammar, study phrases. Those are the things that you guys can control. The accent part, it's extremely hard, so just don't worry about it. Just learn how to pronounce words and do it to like 60% accuracy, 70% accuracy. You don't need to be 100% like me or anyone else born here. Just don't worry about it. Just do the best you can. Worry about the things you could focus on, and just do that. So I hope this video helps you. I've been there. Vietnamese is my second language. English is your second language for the majority of my followers. Do the best you can, and everything will be okay. So thanks for watching my video. I'll see you soon.